இப்போ நம்ம formula part 3 பார்க்குறோம். For Chennai inclination is 14 degree 16 second. For Chennai magnetic declination angle is 1 degree 8 second, which is negative west. Then BE, Earth's magnetic field at a point P can be resolved into horizontal component PH is equal to BE cos psi, vertical component BV is equal to BE sin I. So angle of dip போட்டோம்னா BV by BH போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ BE sin I by BE cos I போட்டோம்னா tan I கிடைக்கும். At magnetic equator, dip I is equal to 0 degree, then BH is equal to BE maximum, BV is equal to 0. At magnetic poles, dip I is equal to 90 degree, therefore BH is equal to 0, BV is equal to maximum. Resultant magnetic field of earth B is equal to root of BH square plus BV square. Magnetic dipole moment PM vector is equal to QM into D vector. Modulus of D vector is equal to 2L. D vector from south pole to north pole. P vector unit ampere meter square. So magnetic field B vector is equal to F vector by QM. அதாவது electric field E vector is equal to electrostatic force by Q naught ன்னு பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே B vector is equal to F vector by QM. இதோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் ஆம்பியர் பவர் -1 மீட்டர் பவர் -1. அதாவது கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் பை டைம் இல்லையா, அதுதான் இங்கே அப்ளை பண்ணி அந்த யூனிட் எழுதியிருக்கோம். நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ் அயன் கோபால்ட் நிக்கல். A freely suspended bar magnet will always point along the north-south direction. Qm of N is equal to Qm of S. That is, pole strength of north pole is equal to pole strength of south pole. Then magnetic length by geometrical length is equal to 5 by 6, which is equal to 0.833. Pole strength dimension M power naught L T power naught A. Pole strength unit Newton per Tesla. Pole strength unit இன்னொரு யூனிட் வந்து ampere meter. North pole experiences a force in the direction of magnetic field. South pole experiences a force in the direction opposite to the magnetic field. If a magnet is cut into two equal halves along the length, the pole strength reduced to half. Direction of magnetic field north to south outside the magnet, south to north inside the magnet. Then magnetic flux pi B is equal to B vector dot A vector, which is equal to BA cos theta. That is B perpendicular A. B vector is normal to the surface, then theta is equal to 0 degree, pi B is equal to BA maximum. If B vector is parallel to the surface, theta is equal to 90 degree, pi B is equal to 0. If B vector is not uniform, pi B is equal to integral B vector dot dA vector. Then SI unit of magnetic flux வந்து Weber. WB ன்னு போடுவோம். அதோட dimension வந்து M L square T power -2 A power -1. அப்புறம் the CGS unit of magnetic flux வந்து Maxwell. 1 Weber is equal to 10 power 8 Maxwell. Maxwellங்கிறது சின்ன அளவு, வெபர் பெரிய அளவு. ஸோ 1 Weber is equal to 10 power 8 Maxwell. Magnetic dipole is kept in the total flux emanating from closed surface is 0. That is pi B is equal to closed integral B vector dot dA vector is equal to 0. Force of attraction or repulsion between two magnetic poles F vector is equal to K into QMA QMB by R square into R cap. இது நம்ம கூலம்ஸில் லா இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி வரும். இங்கே கேக்கு பதில் என்ன பண்ணணும், K is equal to mu naught by 4 pi, which is equal to 10 power -7 Henry per meter. mu naughtங்கிறது absolute permeability of free space. free spaceங்கிறது என்ன, ஏர் அல்லது vacuum. Magnetic field at a point along the axial line of the magnetic dipole, B vector, B axial vector is equal to mu naught by 4 pi 2 pi r cube into PM vector. So the electric field நம்ம பார்த்திருப்போம். electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 by r cube P vector அப்படின்னு பார்த்திருப்போம். ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். Next, magnetic field at a point along the equatorial line due to the magnetic dipole, that is B equatorial vector is equal to minus mu naught by 4 pi PM vector by R cube. இந்த ஆக்சியலில் இது பாதியாக இருக்கும்.
ஓகே, அங்கே வந்து ப்ளஸ் வரும், இங்கே வந்து மைனஸ் வரும். ஸோ கம்பேர் பண்ணி படிங்க. டார்க் ஆன் பார் மேக்னெட் இன் எ யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎம்பி சைன் தீட்டா அல்லது 2L இன்ட்டு QM. பிஎம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு 2L இன்ட்டு QM பி சைன் தீட்டா. அதர்வைஸ் டவ் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு PM வெக்டார் cross B vector. Period of oscillation when bar magnet is kept in uniform magnetic field, that is T is equal to 2 pi root of I by PMB. So potential energy of a bar magnet in a uniform magnetic field and U is equal to minus PM vector dot B vector. If theta is equal to 0, then U is equal to minus PMB cos 0, which is equal to minus PMB. Minimum இருக்கும். If theta is equal to 180 degree, then U is equal to minus PMB cos 180 degree, which is equal to PMB maximum இருக்கும். So minus PMB को PMB को இடையில இருக்கும். So tangent law B is equal to BH tan theta. When an electric current is passed through a circular coil of radius R having n turns, magnetic field at center B is equal to mu naught Ni by 2R. Horizontal component of Earth's magnetic field BH is equal to mu naught Ni by 2R 1 by tan theta Tesla. Magnetizing field H vector, field used to magnetize a sample வந்து நம்ம மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு சொல்கிறோம். யூனிட் வந்து ஆம்பியர் பெர் மீட்டர். மேக்னெட்டிக் பெர்மியபிலிட்டி, இட்ஸ் a measure of ability to allow magnetic field through the material. இந்த magnetic permeability, that is mu. in free space இந்த நம்ம mu naught னு சொல்வோம். relative permeability mu r is equal to mu by mu naught. For isotropic medium mu scalar, for non-isotropic medium mu tensor, for free space air or vacuum mu r is equal to 1. Intensity of magnetization M vector, capital M vector is equal to magnetic moment per volume, that is PM vector by volume V. யூனிட் வந்து ஆம்பியர் பெர் மீட்டர். இதோட யூனிட் எப்படி வரும் அப்படின்னா, பிஎம் வெக்டாருக்கு யூனிட் என்ன வந்து ஐஏங்கிறது என்னது ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ பை வால்யூம். ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர் இதில் மீட்டர் க்யூப் இருக்குமா, அது அப்போ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அதோட யூனிட் வந்து ஆம்பியர் பெர் மீட்டர்னு வரும். தட் இஸ் எம் வெக்டார் மாடுலஸ் ஆஃப் எம் வெக்டார் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு QM 2L by 2L into A. அப்போ கேன்சல் பண்ணோன்னா QM by A. Next, intensity of magnetization is pole strength per unit area. Intensity of magnetization வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம், pole strength QMங்கிறது pole strength per unit area. At the magnetic induction or total magnetic field B vector is equal to BO vector plus BM vector. So the outside magnetic field இருக்கிறதுனால BO vector is equal to magnetic field due to magnetizing field. So M வந்து magnetic field due to induced magnetization. நம்ம magnetic field கொடுக்குறோம், அது எவ்வளோக்குள்ளே magnetic field ஏற்றுக்கிட்டு induce ஆகுது, அங்கே ஒரு magnetization வருதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். That is B vector is equal to mu naught H vector plus mu naught I vector. இந்த mu naught மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா mu naught into H vector plus I vector. Magnetic susceptibility M is equal to modulus of M vector divided by modulus of H vector. For isotropic medium scalar, for non-isotropic medium tensor. Magnetic susceptibility negative for diamagnetic materials. Superconductors are perfect diamagnetic materials. For paramagnetic materials, susceptibility decreases with the increase in temperature. M is proportional to 1 by T, or M is equal to C by T. This is called Curie's law. ஸோ க்யூரிஸ் லாக்கு நம்ம கிராஃப் வரைகிறோம். சசப்டிபிலிட்டிக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் இடையில் வரைகிறப்ப நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலாக கிடைக்கும். தென் க்யூரி விஎஸ் லா, இதேமாதிரி சசப்டிபிலிட்டி அபோவ் த க்யூரி டெம்பரேச்சர் தான் நம்ம இதை அப்ளை பண்ண முடியும். M is equal to C by T minus TC. TC, Curie temperature at which ferromagnetic material becomes paramagnetic. ஸோ இந்த க்யூரி அப்படிங்கிற இந்த க்யூரி டெம்பரேச்சரில் தான் ஃபெரோமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பேராமேக்னெட்டிக்காக மாறும். ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல், இஃப் யூ ஹோல்டு கரண்ட் கேரிங் கரண்ட் இன் ரைட் ஹேண்ட், தம்ப் direction of current, fingers and circling direction of magnetic field.
ஸோ தம்போட டைரெக்ஷன் வந்து கரண்ட்டை நோட் பண்ணால் நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் நம்ம என்சர்க்கிளான அந்த ஃபிங்கர்ஸ் வந்து டைரெக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நோட் பண்ணோம். Next, for a straight current carrying conductor, if the current increase, the density of magnetic field will increase. Magnetic field decreases as the distance increases. Ferromagnetic materials with a smaller hysteresis loop are soft magnetic materials. Ferromagnetic materials with a large hysteresis loop are hard magnetic materials. Next one, the Biot-Savart law. Magnetic field dB vector at a point P due to current element ideal on a conductor. dB vector is equal to mu naught by 4 pi ideal vector cross r vector by r square. If the point P lies on the conductor, then theta is equal to 0 degree, dB vector is equal to 0. If the point P lies on the perpendicular to the conductor, then theta is equal to 90 degree, dB vector is equal to ideal by r square n cap. Where n cap is the unit vector perpendicular to both ideal vector and r cap. Is magnetic field at a point at a distance r from long straight conductor carrying current, P vector is equal to mu naught I by 2 pi r n cap. Then magnetic field produced along the axis of the current carrying circular coil of n turns, B vector is equal to mu naught Ni by 2r into n cap. Current loop as a magnetic dipole, then Pm vector is equal to I into A vector. Anti-clockwise direction current இருந்தால் north pole, clockwise directionல current இருந்தால் அது south pole இருக்கும். Next, magnetic dipole moment of revolving electron. So magnetic dipole moment mu L vector is equal to I into A vector. Then I is equal to minus E by capital T. Then T is equal to 2 pi R by B. Then mu L is equal to minus EVR by 2. Angular momentum L vector is equal to R vector cross P vector. R vector is radius, P vector is linear momentum. Then L is equal to RP அப்படின்னா அதே எழுதலாம் அல்லது MVR. So mu L is equal to E by 2m into L. அது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். mu L by L is equal to 8.78 into 10 power 10 coulomb per kilogram. Is called a gyromagnetic ratio. Bohr magnetization rule என்ன L is equal to NH by 2 pi. H ஓட வேல்யூ வந்து 6.63 into 10 power minus 34 joule second. இது வந்து Planck's constant. Then mu L is equal to NEH by 4 pi m. Where n is equal to 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி போடலாம், mu L minimum mu B is equal to 9.27 into 10 power minus 24 joule per Tesla. Then mu B is equal to EH by 4 pi m, which is equal to 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. This is called Bohr magneton. Then Ampere circuit law, closed integral B vector dot dl vector is equal to mu naught I enclosed. Magnetic field due to a long current carrying solenoid, B is equal to mu naught Ni, otherwise B is equal to mu naught Ni by L, where small n is equal to capital N by L. Toroid, inside toroid B naught is equal to mu naught Ni, where n is equal to capital N by 2 pi r. Open space interior of toroid B vector is equal to 0. Open space exterior of toroid B vector is equal to 0. Then magnetic force F vector is equal to Q into V vector cross B vector. Lorentz force F vector is equal to electric force plus magnetic force. F vector is equal to E vector Q plus Q into V vector cross B vector. So F vector is equal to Q நம்ம outside எடுத்துட்டோம்னா Q into E vector plus V vector cross B vector. Next, force on moving charge in magnetic field F is equal to QVB sin theta. Unit வந்து என்னது, Tesla. 1 Tesla is equal to 1 Newton second per coulomb meter, that is 1 Newton per ampere meter. So motion of charged particle in a uniform magnetic field. ஒரு charged particle வந்து uniform magnetic field அதோட பெர்பெண்டிகுலராக உள்ள போச்சு அப்படின்னா அது ஒரு சர்க்குலர் பாத்து நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா, அதுதான் நம்ம FM is equal to QVB. QVBங்கிறது magnetic force which is equal to இந்த centripetal force போடுவோம், that is mv square by r. Then அதனுடைய period of அந்த சுத்தோட டைம் எவ்வளவு, T is equal to 2 pi r by v.
அதை நம்ம QVB by MV square by Rலேருந்து V எடுத்து நம்ம இதில் போட்டோம் அப்படின்னா T is equal to 2 pi m by QB, then frequency is equal to 1 by period, therefore அதை மாற்றி போடுங்க, which is equal to QB by 2 pi m. இது நம்ம cyclotron frequencyன்னு சொல்லுவோம். Then omega is equal to 2 pi f, which is equal to QB by m. Speed of electron V is equal to QRB by m. Pitch of the helix P is equal to Vxt. Motion of charged particles under crossed electric and magnetic field V0 is equal to E by B. இது வந்து velocity selectorனு சொல்லுவோம். இதுக்குள்ள formula. Force on current carrying conductor placed in magnetic field NIF is equal to BIL sin theta. So if the conductor is along the direction of the magnetic field theta is equal to 0 degree, then F is equal to 0 வரும். ஏன்னா sin 0 0. If conductor is perpendicular to the magnetic field, then theta is equal to 90 degree, sin 90 1 வரும். Therefore F is equal to BIL. Then Fleming's left hand rule. நீங்கள் இதில் வந்து அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டு தான் நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும். மருந்து ரைட் ஹேண்ட் எடுத்திங்கன்னா ரிசல்ட் தப்பாக போயிடும். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த ஃபிங்கர்ஸில் நீங்கள் FPIன்னு நோட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபிங்கர்ஸை மாற்றக்கூடாது. நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த நம்ம ரிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணணுமே ஒழிய ஃபிங்கர்ஸ் வந்து டைரெக்ஷன் மாறக்கூடாது, அப்படியே இருக்கணும். ஸோ 4 ஃபிங்கர் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் மிடில் ஃபிங்கர் ஐ தட் இஸ் கரண்ட்டையும் டினோட் பண்ணால் ஃபோர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கும், தம்போட டைரெக்ஷனில் இருக்கும். Force between two long parallel current carrying conductors, current in same direction இருக்கும்போது அட்ராக்டிவாக இருக்கும், current in opposite direction இருக்கும்போது ரிப்பல்சிவாக இருக்கும். That is F by L. It is mu naught I1 I2 by 2 pi R. Then torque on current loop, tau is equal to NIAB sin theta. If a plane of loop is parallel to the magnetic field, then theta is equal to 90 degree, then tau max is equal to IAB. If plane of loop is perpendicular to magnetic field, then tau is equal to 0. Then moving coil galvanometer, tau is equal to NIAB is tau is equal to K theta, restoring force. So நம்ம இதை ஈக்குவேட் பண்ணோம். NIAB is equal to K theta, therefore I is equal to K theta by NAB, which is equal to G into theta. இப்போ ஜிங்கிறது என்னது, K by NAB. இதுதான் galvanometer constant or current reduction factor. Then current sensitivity of galvanometer, IS is equal to 1 by G is equal to NAB by K, that is theta by I. Then voltage sensitivity of galvanometer, VS, then theta by V, which is equal to 1 by G into RG, that is IS by RG. ஸோ மேலே கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்குல்ல, அதில் ஒரு RG மட்டும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிடும், that is NAB by KRG. Next, resistance of the galvanometer, RG is equal IS by VS. ஸோ நல்லா மெமரைஸ் பண்ணுங்கள், நல்லா எழுதுங்க. இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.